Em uma fazenda, podemos encontrar várias espécies de aves. Cada uma delas tem sua importância, como por exemplo a galinha, que fornece os ovos e a sua carne. Você sabia que o pato e o marreco, além de ser criado para consumo de carne, suas penas são utilizadas para a produção de travesseiros e acolchoados de pena? Também podemos encontrar aves criadas para embelezar a fazenda, como, por exemplo, os pavões e os gansos. Wow, you guys are 1 year old. Wow.
Yeah. Hello. Kalau